Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories waar we lewe in die duine, hooggebou uit sand, die helder see en die goue strand, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Goeiemôre, welkom by Kletskompas en vandag is dit nou alweer Woensdag, die 17de Maart 2021. Bly ingeskakel vir ons gesprek oor vandag se uitgawe en in ons insetsel gaan ons vir jou 'n boodskap wys van Steffen. Hy is die redakteur van die Allgemeine Zeitung, Namibia se Duitse koerant, en hulle is op die oomblik in die Kavango om ondersoek in te stel na Recon Africa se olieontginningsplanne. So bly ook ingeskakel daarvoor. En dan nou vandag is wêreld-dosdag, dos soos in slaap, en ons boodskap vir die dag word aan jou gebring deur Nuus. Goeiemôre, dis nuustyd. Nou vanoggend het ons iemand in die nuusstoel wat jy nie meer so gereeld in die nuusstoel sien nie. Dis Jomery Daddy. Goeiemôre Jomery. Hallo Dani en môre kykers, en ja, dis lekker om weer 'n slag by julle te kuier. Kom ons kyk gou na een stukkie Facebook kommentaar. Nou die entstof, die vlug was bietjie vertraag met so 'n paar uur, maar dit het aangekom en Johan van Kradenburg het gevra, kan diegene wat uninformed comments lewer en nie gaan spuit nie, met ander woorde, hulle wil nie ingeënt word nie, en conspiracy theories versprei, in julle baan bly. Ons ander gaan dit vat, lewe en ons ekonomie vorentoe vat. Jomery, interessant vir my, hy noem die ekonomie, en dis wat 'n klomp ouens ook sê is, as ons mense beter kan beskerm teen COVID-19, kan die ekonomie vinniger weer herstel. Dis presies die geval, ja. Ons het daai letterlik daai boost nodig om van die grond af te kom. Nou vanmiddag gaan die minister van Finansies, meneer Ipumbushimi, sy nuwe begroting voorlê. So alle oë is daarop, en jy skryf in die leiberig oor moontlik onvoorsiene uitgawes en ook inkomste wat waarskynlik minder gaan wees. Ja, dit gaan 'n groot tamaletjie wees vir Shimi, en ons is baie nuuskierig om te sien hoe hy dit gaan takel. Ontleeders en dan nou veral Serious Securities wat net gaan fokus het op die Namibia liquidasie en die ekstra uitgawes wat daaraan verbonde is, soos byvoorbeeld uitstaande skuld, 'n banklening waarvoor die regering waarborg geteken het, ensovoorts. En hulle somme net rondom Namibia beteken daar's onvoorsiene uitgawes van 2.3 miljard. Ons praat hier van die 2.5 miljard waarvan ons weet nie. Hierdie is 2.3 miljard ekstra net rondom die Namibia likwidering, en ons wil baie graag sien hoe dit gefinansier gaan word. En SACO reken hulle ook, ons gaan 'n miljard of wat minder daar kry, maar ek dink belangrik gaan die statistiek wees oor verwagte in terme van belasting, want hulle behoort te sê hoeveel persoonlike belasting en maatskappybelasting het hulle die afgelope jaar geïn teenoor wat die teiken was en wat verwag hulle vir die komende jaar? Presies, ja. Gewoonlik gee hulle nie die presiese syfers reeds vir verlede jaar nie, maar daar gaan 'n aanpassing wees op die beraming, so mense sal kan sien of dit baie slegter gegaan het as hulle verwag het, en dit natuurlik 'n absolute spieelbeeld van die stand van sake in ekonomie is hoe ons interne belastinginkomste gaan lyk. Nou ook op ons voorblad is die groot treinontsporing daar op Swakopmund gistermiddag. Dis die hooffoto op die voorblad. Ek zoom so vinnig net bietjie op hom in. Nou uit die lug uit sien mens dinge baie dikwels beter.
as wat jy van die grond af kan doen. So hierdie is met 'n hommeltuig geneem. En ons wys gou 'n paar van julle stukkies kommentaar hieroor op Facebook. Want hieroor het mense ewe baie gesels gister as oor die COVID-19 entstof. Nou Brandon Creer beweer, hy sê die trein het glo al van Arandis af nie brieke gehad nie en hulle moes dit stop met blokkades op die spoor en dan ook 'n hele paar ander lesers. Tie-Down Talks, een van die dae spot hy 'n Transnam op geen lokomotiewe oor nie. Wonder hoe vinnig hy trein beweeg het. So spoed is vir 'n groot klomp mense 'n vraag in die verband en Transnam wat hulle sake lyk nie baie rooskleurig nie, Jaumarie. Nee, glad nie. Aletta sê dis glo 20 km/h op hy draai, redelike skerp draai. En dan sê sy, indien jou trein weghardloop as gevolg van geen brieke nie, is daar menslik niks wat jy kan doen nie. En sy sê Transnam moet bietjie luister na hulle werkers en dink is daar nog een, yes, Erik Mulder. Nou Jaumarie, hy maak 'n opmerking wat baie van ons oor baie goed wonder. Nou kan julle die regering 3 biljoen of miljard gee vir iemand wat 2 miljard gee, vir iemand wat 1 miljard gee, vir iemand wat 500 miljoen gee, vir iemand om 300 miljoen se nuwe lokomotiewe en waans te koop. Daai opjaag van die pryse en ouens het nou ook daai kommer oor die entstof. Presies. Die middelman kwessie in Namibië, die tender kwessies, die hele onstredenheid rondom deursigtigheid, dit gaan interessant raak. Ons baie so vinnig ook net na bladsy 2 en 3 toe in vandag se uitgawe. Net ander lees wat jy kan lees, kommer oor stories aankoper, dis by die stoor vir mediese aankope, wat daar glo ongeruimthede was, makliker egskeiding, minder geslagsgeweld is 'n wet wat nou al lank op die boeke is en aanvaar moet word. Die voortrekkers word 90 jaar oud hierdie jaar, so jy kan lees oor al hulle feesplanne en dan die tenderraad wat ook sê, maar hulle sloer nie woedswillig met tenders nie. Dit en baie meer nuus in vandag se uitgawe, so maak seker jy kry hom. Dankie Jaumarie. Dankie. Hi, my name is Frank Steffen. I'm the editor of Allgemeine Zeitung, obviously part of Namibia Media Holdings. And we're reporting here where we are at Hankusembe River Lodge, obviously on the banks of the Kavango River, which you see at the back. We actually spent some time up in the Kavango region because we wanted to know what's going on. Everybody's talking about the exploration exercise which is done by Recon Africa up here in the Kavango regions. Some people have an opinion, some don't. Some people know what's going on and some people obviously do not really care. So we thought, is it important to care? And we actually went here. We realized that number one, if you look at general things, there's a misconception in many ways. Most people would not know that the Omuramba or Matako, for example, is running right from the Matako Mountains right into the Okavango River. But that's because it's not a permanently flowing river. But what does happen is along the way, when there are rains, it is being fed by water, and it is not comparable to a little Omuramba or whatever you feel could be. It's actually quite a huge river, and it's comparable with the Nassau. So it obviously only flows from time to time. So this sort of thing is something that you generally see throughout the way and throughout as you speak to people. And so what we found out is that, for example, the drilling site at Kawe
is literally no more than a kilometer away from the Omoramba Omotako. We further spoke to people, and I actually made a list so that I don't forget. We went to Kawe, obviously, but along the road we went via Nkate. We went to Shakambu. We spoke to Mr. Andreas Manamu. He's the one who has been affected most clearly by this thing, because his Omahangu field was literally halved because Recon Africa just came and put down their drilling site. Many of these things you would say make sense, because mining is what it is and oil drilling is what it is all over the world. But the problem is that these people were not properly informed. No matter where we went, I mean, there were obviously those people who were politically inclined to agree, and they don't want to find that their villages are affected because they're negative news. But the more you spoke to them, the more you could see there's huge confusion. Nobody really knows what is conventional drilling, what is unconventional drilling, or fracking for that matter. So what you find at the end of the day is that as soon as you really start digging into this whole thing, you have two parties. The one feeling that they need to be loyal to the government and they cannot now interfere, whereas the other half really is upset because they were not properly consulted. There were some consultations, but most of these consultations started with an invitation that came much earlier in 2020, but never came to fruition. So there was no proper consultation before the final EIA was approved. So the bad thing is about this is that the people start getting upset because they suddenly see that they are presented with facts. Now typically Kawe is one of those areas which is very close to communal forests. Contrary to what many people realize, is that Kavango, or if we take the Kavango West region, it is not particularly full of conservancies. That's more on the East Kavango side. But what you find over time is that the West Kavango has tremendous amounts of communal forests, as they're called. And these things are under protection too. Now typically now what we saw in this time is that Mbambi, that is where the next site is busy being prepared. That thing is in the middle of a communal forest. And the Minister of Environment and Forestry and Tourism always ensured the people that they would never go into the areas that are protected. So as we follow this whole thing, we will obviously prepare a report and we will bring it in the NMH newspapers. That's the Allgemeine Zeitung, the Republican and Namibian Sun. And you'll be able to follow more. Plus we will also compile a proper video footage explaining to you exactly where this is all. Because these are not only protected areas, but they're communal areas. And it seems more and more as if you find that a huge foreign company, not really a huge company, but a substantially financially more strong company is now taking on the communal areas of Namibia. And the bad part is that Recon Africa is partly owned by the Namibian government. So whatever you do is that you suddenly find that the politicians that are supposed to represent the local folk are not able to do so because they find themselves in a conflict of interest. Because how do they represent Recon Africa, whom they've already allowed to start drilling, and on the other hand represent the people that voted them into power? But let's see where this leads. As I said, follow our papers and you'll know more in the next few days. Thank you. Dankie dat jy saamgekuier het. Nou vandag is Woensdag, so onthou wat jy ook kan kry in vandag se Republikein is natuurlik die Market Watch. Nou Market Watch
kyk vandag bietjie na die hele kwessie van 'n neef of neep. Dit is die swart bemagtigingswetgewing wat vandag en tot Vrydag weer in die openbaar bespreek word. En dis ook natuurlik my.na cars. Nou daar kan jy bietjie meer lees oor Suzuki, Harley Davidson en nog baie meer. Kry jou uitgawe vandag.